Health is the heartbeat of every thriving community. And here, at the Kasigau Corridor REDD Plus project, that heartbeat is growing louder, stronger, and prouder every day. It's not just about trees. It's about dignity, healing, and hope. Yet for too long, critics of carbon projects have dominated global discussions, speaking on behalf of communities like us, taking away our voices, while we can actually speak for ourselves. As the African proverb warns, until the lion learns to ride, every story will glorify the hunter. So today, we, the community members of Kasigau, the lions of this land, are writing our own story to share our first-hand experiences of the impacts of carbon projects on our health. The investment on renovation of the facility and the expansion of the facility has greatly impacted the community in ways that we didn't imagine. Without this project, the community will still be facing a lot of challenges because we'll be referring some of these clients. For instance, the maternity mothers will come, and that a lot has actually will save them a lot. This project has been very beneficial to us. Across the landscape, transformation has begun, step by step, brick by brick. Tumekuwa na changamoto mbalimbali kama vile za security. Tukaona ni kitu mzuri tuweze kutafuta ushirikiano, na baada ya hapo tuliweza kupata mradi huu ambao ni fence ambaye iliweza kugharimu takriban shilingi milioni 3.9 ambapo uliweza kuanza na kukamilika na hata tukaweza kuzindua, na tunaweza sema kwa kiwango kikubwa umesaidia si tu kwa security ya kuhakikisha vifaa mbalimbali na encroachment haijafanyika kwa compound ya kituo, bali hata pia katika uhifadhi wa mazingira inaweza tusaidia. Tulikuwa tunaita backpack nurse. Kulikuwa na major outreach ambao ilikuwa inafanyika kila mwisho wa mwezi, ambao ilikuwa inafanyika katika mashinani bado, na tunapata consultants kutoka the county referral hospital, watu wa madaktari wa macho, madaktari ambao ni wa masikio na throat ENT, madaktari wote wale wakubwa tulikuwa tukiwa consult. Tunakuwa na hiyo inakuwa integrated outreach ambao sasa hiyo inafikia watu kote, si Marungu peke yake, inafikia watu wote mpaka kote, tuseme Marungu na Kasigau ward wote wana benefit, kwa sababu inakuwa ni kama a major outreach ambayo inaleta consultants ambayo inakuwa na major services. Wale ambao walikuwa watahitaji more labda surgery wanakuwa booked kutoka pale, alafu wanaendelea na matibabu mbele. Kwa hivyo pia inasaidia watu kuwa wanaweza kufikia zile huduma ambazo ni major wangezipata Voi, nyingi wangekuwa na uwezo wa kuzipatia pale mashinani. As local community members, we have prioritized improving our healthcare facilities using our share of carbon revenue. From Kajire to Sagala, Maungu to Marungu, Buguta to Bungule, the signs are clear. We really appreciate the works done by Wildlife Works in renovating our facility. Initially, it was in a dilapidated situation, but when they renovated it, at least it's now good looking. It's giving us the morale even to work. Even patients are feeling very comfortable within the facility. We are very happy for the cooperation, and we look forward for more renovations and more work to be done within our facility. This is a journey of progress, not perfection, but purpose. Hata mimi nilijifungulia hapa, kuko sawa kabisa, huduma zao ziko sawa. Nashukuru Mungu vile Wildlife Works ilisaidia kwa hiyo hospitali ya health center ya Sagala Mlondo.
yani iko na usafi vizuri, iko sawa. Tunafika, tunapata mazingira ni masafi, watoto wanahudumiwa mahali pasafi, kila kitu ni sawa. Madaktari wetu pia wanaishi pahali pazuri. So zetu ni shukrani kwa kazi kubwa ambayo wanafanya. Ni kuombea Mungu pia kwenye miradi zingine ambazo wamekusudia kufanya, Mungu awawezeshe. Sasa kwa vile hiki kituo kiko hapa, mambo yanakuwa mazuri. Mtu anatembea kutoka nyumbani, anakuja anapata huduma na kurudi nyumbani, badala kuingia gharama ya kusafiri kutoka hapa kwenda Voi na kurudi. At Maungu Model Health Center, one of the busiest medical facilities along the Mombasa-Nairobi highway, a new twin 2-bedroom staff house within the compound, built through community carbon revenue share, is doing more than just offering decent shelter to our healthcare workers. It's saving lives. It means when a mother goes into labor at midnight, there's a train hand just steps away. We used to have a very little number of deliveries, but now it has increased because so many people come to us because we work 24/7. From a very few, like 10 before the houses were built, but now we can see more than 20 deliveries in a month. Deep in the rural areas, the story was once one of fear. Healthcare workers forced to sleep in unsafe shelters, risking their own lives to save others. But not anymore. Today, they walk into safe and secure decent staff houses. They now live with dignity. They serve with renewed energy. Because when caregivers are cared for, communities thrive. The staff quarters are also nice. We used to have a lot of snakes. Can you imagine, you wake up in the morning, out of bed, you see a snake down there. You start screaming. Sometimes you go for lunch, you can see a snake under the door. So at least I can appreciate, I can sleep very comfortably, knowing that there is no snake which can enter in my house. As we filmed this story, something unexpected happened. We stopped by Buguta Health Center, where community revenue from Kasigau Corridor REDD Plus project was funding a new outpatient block. We met Madam Peris Masege and Mr. Erastus Sanga, who shared their joy and hopes for the future. Hivi tunavyozungumza hapa, kazi inaendelea ya upanuzi wa kituo hiki cha health ya Buguta. Na katika hiyo ni kwa sababu ya huu mradi. Kama si ungekuwa huu mradi, pengine ungefanyika na serikali, lakini ni wakati ambao hatujui ni lini. Lakini sasa inaendelea. Before this feature could even air, the block was complete, standing tall, ready to serve. We couldn't resist capturing its beauty. It was a powerful moment, witnessing transformation in real time. Hatujaona mradi mwingine kama huu wenye kusema na kutekeleza. Mengine utakuja tu waambiwe, lakini hapa unaona na mambo yanaendelea sawa. Itaweza kuturahisishia hata wagonjwa wetu, they will be served in a much more better way. Na pia vile katika kuserve our clients, sana our target is on clients. Service delivery, it will be efficient and very effective. Hiyo jengo ya outpatient, our mothers will be served diligently with confidentiality and privacy. We are very grateful and we really appreciate our sponsors through this project, na our community at large itaweza kufaidika. Nashukuru hapa kwa maana hata sasa hivi tumejenga hospitali mpya, madaktari wetu wanatuhudumia vizuri. Ukija hata kama mgonjwa sana unapata matibabu mazuri, na tumejenga hospitali mpya. Sasa hivi tunafurahia. And just a few hills away,
community hands were shaping their staff house for medical personnel at Bungule Dispensary. Brick by brick, opportunity by opportunity. Locals were earning a wage, and our community was investing in its caregivers. Vijana hapo wamepata ajira. Maana tumekuja niko tu mimi foreman, alafu niko na jamaa mmoja fundi, tumekuja naye, alafu na electrician. But the other workforce yote tumepata from this place. Sasa naona tayari watu hapa kuna vile nao pia watakuwa wamevuna. Hiyo ndo naweza kusema that's what is going on here. Miradi kama hiyo wakisupport, watu wengine tumepata ajira. The community also wanapata kile watapata. An example ni mambo ya kama materials. There are materials which we source locally here. Mradi ukiisha utafaidi community sababu gani? The accessibility ya hawa health workers. Maana watakuwa wako hapa. For now hawakai hapa. Sasa sometimes unaweza pata mtu amepata na shida usiku, lakini kwa access ile mtu ile kupata usaidizi inakuwa ni ngumu. But when they are within the facility, it becomes easier. Even for them now commuting, itakuwa mambo hakuna commute, watakuwa wako tu hapa. Sasa hiyo ndio one of the major advantage watu wa hapa watakuwa wamepata. These health stories are rooted in the land. 16 distinct parcels totaling over 500,000 acres, comprising of vast community ranches, conservancies, and general community lands. These are the lands of the Kasigau Corridor REDD Plus project area, and now the lifelines of its people. As a public health officer, I majorly consider disease prevention as key for me being here. So we have minimized disease progression in this area. So we are very thankful to Carbon Project. To avoid cross infections either between patient and staffs, the waste has to be incinerated. We have the ash pits and the placenta pits, where we take all our hazardous wastes from the facility for incineration purposes. So this is the work which we have seen under Kasigau REDD Plus project, which it has made an impact to the facility and the whole community at large. Shida ilikuja ikatupata kabisa ya ghafla kwamba choo imekuja ikasinki, na hiyo choo ilikuwa ni 1:2. Upande mwingine ni ya wa mama, upande mwingine ni ya wa baba. Lakini kaji kasinki ghafla. Tukapata shida sana, lakini baadaye watu wa Carbon waliposikia hizi habari baada ya sisi kuwapelekea, basi Kasigau REDD wakaja mara moja na wakasema hii lazima tuhakikishe kwamba tumetengeneza hicho hospitali isifungwe. Na wananchi wenyewe wameshukuru sana kuona kwamba wanaona kazi ikifanyika, na kwa kweli kama wasingekuwa ni wao hii ingefungwa, na labda hata kama ingefunguliwa ingechukua muda na magonjwa labda yangeumiza watu. Tuna incinerator. Incinerator ni jiko la kuchoma sindano na waste yote kama mabandages hivi na kitu kama hicho. Hii kujenga hiyo jiko ni ghali. Ilikuwa karibu 750,000. Kwa hivyo through Kinga Ranch ambao pia na wao ni washikadau katika uhifadhi, wakajua shida yetu baada tulipo apply, wakatupatia $500,000. Na walipotupatia 500,000 ikawa haitoshi. Tukarudi tena kwa Kasigau REDD, nao pia wakatupatia 250,000. Tukaweza kuwezesha mradi huo, nao umekamilika. Now we have minimized the risk of disease progression and transmission in this area. We have also advocated this information of early health-seeking behavior to the community members, so they come early to seek their medical attention here. Na ukiangalia hiyo choo imefaidisha watu sana hapa. Watu walikuwa kija hapa, mtu akipatwa na shida hajulikani, hajui ende wapi. Tunasema ni pahali pa health, lakini mtu ataenda pale kamstuni ndio akajiekeze, ambao si vizuri. Lakini tukaona tutengeze hili. Na saa hii
inafaidisha watu ambao wanakuja hapo hospitali. Kwa hivyo tunashukuru sana. We still have many health facilities in the community awaiting similar change. We are not there yet, but this is a journey, a living story, one where your support can bridge the gap between potential and impact. Before the project, our health facilities were very poor in terms of infrastructure, but after the project has been able to renovate some of the health facilities and also constructed some new infrastructure in those health facilities. So an example is Buguta Health Center. Another example is Kajire Health Center. And another example is Sagala Health Center. So these are some of the health facilities that have been improved. As the African proverb says, when the roots are deep, there is no reason to fear the wind. The Kasigau Corridor REDD Plus project is more than a conservation initiative. It's nature's remedy for healing people and land. Because when forests flourish, communities breathe. And when communities thrive, our future is secure. By supporting the Kasigau Corridor REDD Plus project, we are not just protecting our forests. We are securing healthier, stronger, and more resilient communities for generations to come.